Au. Ok. A missão eu não sei como fazer ela. Eu não sei o que fazer. O que é que eu tenho que fazer? O que eu faço? Relógio não, garrafa. Chim barato, frasco de vidro. Garrafa pequena. Eu não sei qual é a missão. Qual é a missão, cara? O que é pra fazer? Depois eu leio. It's locked. I cannot enter. Que é pra eu fazer? Calma lá, eu vou pesquisar no YouTube. Aqui. Porcaria de internet. Vamos ver se agora vai. Continua sem ir. Ah, foi. O que é pra fazer no turno da noite? Aqui, ó. Vou pra cá. Onde é que fica o microfone aí? Volta aqui.
Calma aí aqui. Anúncio, que droga. Não. É não. Calma lá. Ah, que droga. Por que nenhum mostra o que é pra fazer? Ok, eu vou descobrir sozinho. Oi, Luiz. Ô, Luiz, o que é pra fazer? Vê aí no YouTube, procura aí. O que é pra fazer nessa missão aqui? Porque eu não sei, eu não consigo fazer. Fabrique o tratamento para fadiga. Pô, fadiga. Seja solução de hipolorito de sódio. O comentário não chegou. Beleza. Mostrou que tem comentário novo, mas não tem. Isso é incrível. Não é por trás. Volta. Deixa eu ver se o comentário desbugou. Eu também não. Ok. Questione pior e é a queda. Questione branagem sobre o erro médico. Tá. E onde eles estão? Aqui. Ah, meu Deus, não acredito que eu vou entrar aqui de novo. Ok.
Alguns inimigos tais como os caos, cegos e pregadores conseguem sentir sua presença ao usar essa habilidade. Qual habilidade? Ah, véu sombrio. O velho necrotério. Como que os bichos me acertaram? Aí consegui a solução de ir alguma coisa. Agora vai sair daqui porque aqui é um lugar que é horrível. 5h30. Deixa eu ver se meu YouTube desbugou. É, desbugou, mas... Ai. Pronto, agora eu estou vendo o chat. 2 pessoas vendo, sou eu, tá, Luz? Eu estou vendo o chat pelo celular. Bora. Eu sou muito burro. Onde tem rato? Rato. Ratinho. Ratinhos. Opa. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Isso aqui é Scowl. Morto. Uma fotografia de um casal feliz com algumas palavras escritas no verso. Milton e Pipa para sempre. E aí o Milton morreu e a Pipa ficou no ar, no céu para sempre. Né? Por que não tem rato? Morto. Opa, dropou coisa. Um cara, tá ok. O que tem aqui em cima? Ui. Ok. Aqui não tem nada. E eu destruí aquilo ali com um pé. Boa. Calma, a aldeia volta. A aldeia volta. Ok, eu vou entrar aqui de novo. Só que agora só com essa visão aqui, só pra ver se tem rato. Não, mas tem sangue. Por
que não tem rato? Aqui tem o quê? Nada. Vai, eu quero ir pra lá. Eu quero ir pra lá porque não tá... Não tá até aparecendo treco pra ir pra lá. Daqui aparece? Não. Don't come closer, sir. O cara foi queimado. Coitado do cara. Mais Skull. Are you dead? Over there! Ah, sério? Você não quis ter feito isso. Ainda tem aquele ali, ó. Aquele ali, ó. Mó ação aqui, cara ali, ó. Calma lá. Mão oposta. Vai tomar arma? Ô, porcaria, não, 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 não. Não me queima, não. Queimar a outra pessoa é feio. Você não queria ter feito isso, cara. Onde tem mais bicho? Ah, escal aqui, ó. Sabia que tinha escal. Quem tá assistindo a live? Eu e você. Eu já estive aqui e ali pro final vai ter um barco, quer ver? É incrível como o meu poder é quebrar barril só andando. Eu sou muito poderoso. Que é aqui que tem coisa? Ah, porcaria, não dá pra ler porque não tá completo, quero coisa completa. Aqui o cara foi queimado, quero subir. Ó, vai mostrar pra eu subir ali, tá? Quero subir naquele outro lugar lá. Quero subir ali, ó.
que eu não consigo subir ali? Ai, travei. Ok, não dá pra ir pra lá. Achei um lugar que tomara que não seja lugar que eu tava muito tempo atrás, que não é muito tempo atrás. Ok, ainda tem e você na live. Aqui tem bicho, sério. Ainda bem porque dali pra cá não tem carrega. Previna doenças, cuspes, tosse e espirros em público propagam a gripe. Ela se espalha pelas gotas de saliva e coriza. Evite tossir em público. Isso também serve para hoje em dia. Não é pra cá, é pra cima. Por misericórdia, eles precisam de vocês. Precisa-se de enfermeiras urgente. Pergunte no escritório de recrutamento mais próximo do Ministério ao meu braço do Trabalho e Defesa Nacional. Escreva para 15 King Walls, Londres. Nem sei o que é isso. Não sou fluente em inglês. I not speak English. Que é aqui? Opa. It's locked. Posso, é só meter a faca ali. Falta o quê? Pronto, tá bom. Pra andar de baixo, aí sobe, aí desce. E daqui a pouco vai estar mandando eu subir de volta. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the public hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you?
Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying when they are dead. A ghost or a ghoul. Or in your case, a vampire. Delusional, you say? You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Ah, eu tinha liberado uma pista. Who are you really, Miss Howland? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'm assuming you must be a patient here. Am I right? It's only a cover. To hide from the enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in the I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Liberei alguma pista? Não. Não tem mais nada pra eu falar. Nossa, eu vim aqui, papapá. Am I right? It's only a cover. To hide from the enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Aí volta. Então... Não liberei nada, sério. Who are you really, Miss Howland? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's 3 pessoas assistindo a live. É, não dá pra falar mais nada com ela. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Mal sabe ela que eu também sou um vampiro. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Good evening, madam. Can I help you?
Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Wilkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk, Doctor. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Não se esquece de dar o like. Pembroke Hospital may look wonderful, but rest assured you're in good hands here. Does me have to convince Dr. Reed? It's my mother. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk, Doctor. I'll let you get some rest.
Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscope. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what we need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the soul, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. R$195 de experiência. Descer, subir, descer, subir, subir, descer.